আজ আমরা আবার একটি নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির। তো রেসিপিটি হচ্ছে চিকেন লেগ তন্দুর। আদা, রসুন, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, লবণ, শাহি গরম মশলা, ফুড কালার, লেবু, সোয়া সস, মাখিয়ে নেব। আমাদের মাখানো কমপ্লিট। এরপর আমরা 2 ঘন্টার জন্য রেখে দেবো। এরপর আমরা চিকেন তান্দুর বানিয়ে নেব। হালকা করে বাটার লাগিয়ে দেবো।
টাইম হয়েছে এটা ধরে নিয়ে আমাদের আজকে চিকেন তান্দুর পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। তো আমরা এরপর নামিয়ে নেব। শিবনাথ বাবু নামিয়ে নাও। তন্দুরি চিকেন সুপার।